You're welcome back. If you're just joining us, this is Sunday Watch, and here we are reaching you live from our studio here in Ikeja, Lagos. If you want to join Lagos Television, all you need to do is to tune to Ross on DSTV channel 256, Star Times 113, Go TV 120, and all our social media platforms where you get to watch us across the globe. I said earlier that we are considering raising children, how the responsibility of parents in all this. I have the rare pleasure of welcoming Mrs. Olubunmi Adeola. Mrs. Olubunmi Adeola is has over a decade experience in child nurturing, especially that of special needs. She's an experienced guidance counselor with a master's degree from the prestigious University of Lagos and Ekiti State University, where she has bachelor. She's compassionate when it comes to approach and focusing on understanding each child's unique challenges and strengths. Good. Once again, I welcome you. Good. Thank you very much for having me here. Okay, what will be your special donation for this uncommon headgear? Very rare. I have you to thank for that. Me? Okay, all right. All thanks to, yes, all thanks to Okpe. Yeah. All right, she's doing a whole lot. Okay, let's bring our focus back to raising independent and responsible children. I got curious at a point, and I asked myself, is there a manual to raising children? I just want to know, is there a particular manual that say, look, if you raise a child this way, this is the result you'll get. If you raise it, the other way, perhaps you'll get so and so result. I want to hear from you. Thank you very much for that question. So in response to your question, there is no manual. Okay. There is no manual because children are individuals like adults, so they have their own mind. But it has been proven that if we do what we do well, which is parenting, as parents and caregivers, we are supposed to get a positive response from what we have done to them. So, but because they have their own minds, other factors can come into play. So we have the nature-nurture, the people they mix with, the friends that they interact with, can also interfere with the upbringing that we've given them. All right, all right. I thank you. Nature nurturing children. That's just one aspect. Nature versus nurture. Nature versus nurture. Yes, that's nature, nurture. Yes. I want you to explain how that impact will tell on the life of a child. Nature, let's go first to nature. Okay, so when we say nature versus nurture, I'm going to draw a vivid picture for us. For instance, we have twins. Maybe one was taken off at birth, and one was taken to the streets of Ajegunle, and the other was raised in Banana Island. Both are, according to nature, they have the same or similar DNA characteristics. Do you understand? But the environment where they grew up is going to tell on how they have been brought up. So the one that has gone to live with other parents at Ikoyi, you wouldn't expect that child to behave like the one that lives at Ajegunle, meaning that the environment has impacted on that child. So that's what we mean by nature versus nurture. Versus nurture. All right, let's now go to the different methods that will be effective in bringing up children, regardless of where they are brought up. Okay, so when we want to say raising a child to be a responsible person, we are trying to focus on, responsibility is very vast. So we are trying to focus on, okay, starting up with the children. How I have a 1-year-old. How do I want this child to become an independent child that doesn't have to rely on me for everything from now till ever? So as early as one? As early as one. It goes for as little as, give me my phone. They are very quick to identify such items. So you say, give me my phone.
you're teaching that child. So even though the child might not be able to express himself yet, the child has the receptive ability to listen to you, take in that information and decode it. So when I say give me my phone, I've given that child a simple task. Just has to pick mommy's phone and hand it over. He doesn't have to say take. He doesn't have to say anything. That is it. So it starts from that early. Then when they grow, we introduce age-appropriate chores. Do you understand? So what can a 4-year-old do? What can a 7-year-old do? You wouldn't liken it to what I expect from an 18-year-old. Okay. But you would not be able to expect anything from that 18-year-old child if you have not given them anything to start with. So if you have not taught them what to do, we are the parents, we are the ones that are nurturing them. So you don't expect them to give what they don't have. Okay. So you don't expect them to give what they don't have. Then at what point now, you've said as early as 7, at what point, 1, should parents be, deliberate in teaching children? Okay, as they are growing, what age now should parents or guardians put into, their system in ensuring that these children at different stage of their growth, they identify with some certain natural facts. They grow with them, some certain morals. They grow with them to a point of being independent. I want you to take, be cognizance or take cognizance of different age grades. Yes. Okay. So independence is just as vast as responsibility is vast. If a child, so now as we're talking about children, we're going to be talking in different aspects. Okay. Because even I, as young as I am, I'm still a child with my parents. Let me say it like that. Yeah, so true. there are still some things that I might want to do that I'll call them and say, I might not be able to take this decision on my own. Not because they will tell me what exactly to do, but because I want them to weigh in. So I am saying children do not have to live off by themselves. Because we are now saying we are raising independent children, does not mean we are leaving them to live off by their own selves. So now, from that age 1 that we mentioned, if we have started early, I expect that if I say give me the phone or give me the cup, and I know that that child knows what I'm saying and has always been doing it, but because the child, like I said, has a mind of his own, maybe wants to throw a tantrum, is not responding to what I have asked that he does, so he refused to give me that cup. It's normal with children. Or he just did as if, ignoring, as if I didn't hear mommy talk. So we need to let them understand that there are consequences to actions. Yeah. So you have a choice to choose your behavior. That's how I'll put it. Okay. But I, as the parent, I also have my own choice to met out the consequence to that behavior. Okay. So even as little as that age 1, that's why some parents will say, my child beats me while breastfeeding, while sucking. So your response to that behavior will determine if that action will continue. So the same goes for raising children. So my child has done something that I have always taught him not to do. Because I have boys, they behave as if their ears are for decoration. So no. So when you do that which you have chosen to do, sorry, are boys or are they really wired to behave in such manner? Behave as if everything they just behave. There are some things that I'll be like, no, I'm sure girl children will not behave like this. So that's it. So across all ages, it's the same. So like we said, there's no manual, but proven strategies have taught you. I expect you to be able to give it back to me. This is, there are some homes that the children will say, that is how we do it in our house. It shows that they've done it over and over. We have a routine. The children understand that when we do it this way, this is what we expect. So my mom will not be proud of me if I do this. My dad will not like it. And then they'll sit tight. Okay. That's how it goes. Okay. So across age grades. All age grades. When they do what you don't expect, or when they do what is wrong, there are social constructs. There are certain things that I'm taking you to a party now. I've told you over time, when we get to this party, that's how I do with boys.
how will you greet your grandma? How would you greet your auntie? Okay. Do you understand? So they know what they are supposed to do. And now we are going to that event and they did not do that. I might not shout there. I'll just wait until we get to the confines of our room and say, okay, so when you saw your grandma, you didn't know what you were supposed to say. Why are you behaving like a child that is not well trained? That is just out. So they know. So next time they have it at, even from home, they have it at the back of their minds that this is what I want you to do. Okay, that's from the parents' angle now. You have, analyzed and, treated those different stages and what parents and guardians are expected to do. Now let's take ourselves now out of the confines of the comfort of our homes to the public. Okay. Our children go to schools. Our children go to recreation centers and also social gatherings. One you just mentioned. Let's take that of a formal education, a school now. A lot of parents these days, I have come to realize, will take this issue of lateness to school not so serious. Let me not say unserious, because the nature of every individual's job is really different. Yeah. And we hear, schools where they have, they lay down rules and regulations, complaining that most children sometimes even miss the first class. That's, a form of molding children, either we like it or not. So what, in your own, expertise, will you suggest when we have issues like that? Because we've also had parents entangled with school authorities on matters like this. How can we, work together now to achieve, to bring up our children in a manner that is not only acceptable here in this part, but all over the world? Thank you very much for that angle that you have brought in. Because, like I said, being responsible is very vast. So one of the aspects where we need to also train children to be responsible is in good virtues, like punctuality, holding up commitment. When you say yes, let your yes be yes. Honesty. Those are also things that we should inculcate in our children. But we will not be able to inculcate them if we as adults, the models, are not working in that terrain. So you are home and you are telling your child to tell your neighbor or your visitor that you are not home. What message are you passing across? You're teaching him or her to lie. Very simple. To lie. So I used to try to reward honesty, but we have to be very careful with children because they know how to tune us very well. Let me say it that way. So when I say, please tell me the truth, I would not spank. Or please tell me the truth, I would not be annoyed with you. And sometimes when they say, okay, I did it because, I'll let it slide. But then sometimes I'll just allow the African mother in me to, you did because... to play itself out. So they know that there are certain things that it's not negotiable. Yeah. So now, lateness, it starts from the parents. In fact, when we were growing up, they flog latecomers. Yeah. I think they still do now, but we have so many schools whereby you don't spit my child, you don't understand. So, but then if as a school too, we can also help them to sit tight. If I own a school and I have put it there that assembly is 7:45. Okay, so there's a grace of maybe till 8:15. Why will a child be coming to 8:30 if you have plans of coming to school? If there is no emergency, I can turn you back. Yeah. So it's up to the parents to not register in my school. Do you understand? So when they know it, they will act towards it. Because now we don't do corporal punishment in schools. No. But then we can stand by our rules. If I say once you don't call in sick or call in earlier, once you come by 8, the doors are locked, go back. And what does that mean? It means that the school director too, have inculcated in my teachers to be there at the time that they are supposed to be there. Okay. So I don't expect a teacher to waltz in by 9 while I'm turning back a student. So it goes beyond us just telling the children. What are we doing as adults? What are we doing as caregivers? We should also model responsible behavior. Thank you. An illustration you gave took my mind back to my young son. I told him
Next time you wake up late, mostly we wake up early. One way or the other, we will just not leave on time. And when we got to school, unfortunately, late on that wonderful, beautiful day, I told him, "See the gate of the school. If we come late tomorrow, I will turn you back, and your sister will go in. You will go back home." He had to sit up, just as you said. Yeah. It is not enough to talk about it. It is also, in fact, in complementing it, act it out. Yes. Very important. So that the children can learn from it. All right, we'll take this very short break. When we come back, Sunday Watch will continue. Ó ga láàárọ̀ yìí o, ẹ̀bẹ́ rí bí tá ti bẹ̀rẹ̀. Àdúpẹ́, ẹ káàbọ̀ padà. Bẹ́ẹ̀ ni, welcome back. Olóyìnbó ló dá sí yín. Ẹ káàbọ̀ padà, oní Yorùbá ṣe kíni. Òun náà ló fọhùn lé. Àdúpẹ́ ní àárọ̀ yìí nítorí wípé onílé báyìí lásìkò ẹ̀ṣọ́ ròde. Wọ́n sì ní pé tọ́ ọmọ rẹ yóò fún ọ ní ìsinmi. Ìsinmi ológo òun ló yẹ ká ní o, tó bá ti ń di ọjọ́ alẹ́, tó ti ń di ọjọ́ ogbó. Gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè kan, ó yẹ ká ní ìsinmi, bẹ́ẹ̀ ni. Ṣùgbọ́n àwọn nǹkan tá à ń rí ní àyíká àti àyídà wa, ǹjẹ́ a ní ìsinmi? Ìjọkàn wa ti ẹ̀ balẹ̀. Ó dáa náà àwọn wo ló wá ń fà? Bó ló ṣe wá dé? Gbàgbó gan láti bára wa níbi tá a wá bára wa dá. Kíni. Níbo la bára wa báyìí àti bá a jábì kan. Àbí? Ṣé báwọn òbí wa ṣe fi lé wa lọ́wọ́ rèé ni? Àyí báwa fúnra wa ṣe kíni bá a ṣe fẹ́? Inú mi dùn ní àárọ̀ yìí nítorí wípé ẹni náà ti ń gbọ́ lédè Gẹ̀ẹ́sì tí First Lady Anita Buhari tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní jù sí ìyá wa bẹ́ẹ̀ náà arábìnrin Adeola Olubunmi arábìnrin Olubunmi Adeola ẹ ti gbọ́ nǹkan tí wọ́n ti jọ ń sọ ìyẹn ni wípé ọ̀rọ̀ nípa ìdílé ẹ̀yin náà dẹ̀ mọ̀ ètò yìí Sunday Watch wípé lórí ìdílé la dúró lé lórí pé kí ìdílé kó dùn torí wọ́n ní bẹ́ẹ̀dì ò dùn bí ìgbẹ́ báyìí náà nílùú rí kí gbogbo ẹ̀ kó lè jọ kí gbogbo ìlú ká lè ní àlàáfíà òun náà la ṣe ń ṣe ètò yìí tá a ṣe ń wá sí ojú ìwòran yín ní ọjọ́ mẹ́jọ ẹ ti gbọ́ lédè Gẹ̀ẹ́sì ẹ mọ̀ bí àwọn ìyá wa bá dé gbajúgbajà ni ìyá wa tó jẹ́ pé Ọlọ́run fún ní ọpọlọ láti mọ ìmọ̀ bí a ṣe ń tọ́jú ọmọ àti bí a ṣe kíni bí a ṣe ń bá àwọn ọmọ dàgbà dé ibi ológo dé ibi ìfọ̀kànbalẹ̀ pàápàá àwọn ọmọ tó máa tún wá ní ìpèníjà màmá wa tún kọ́ dáadáa bí wọ́n tún ṣe kíni bóyá tí lè tún tọ́ àwọn ọmọ ẹ̀ tó jẹ́ pé lọ́jọ́ iwájú àwọn náà dàǹgájíá inú wọn ó dùn èyí tí wàá ṣe wà ní ìpèníjà rárá bí wọ́n ṣe lè tọ́ débi tí òun náà ó dúró dáadáa ní àwùjọ ní ọjọ́ iwájú tí yẹ pé yóò jẹ́ ìwúrí fún gbogbo orílẹ̀-èdè iṣẹ́ tí ìyá wa yàn ní ààyò nìyẹn tẹ́ bá sì ń gbọ́ ẹ mọ̀ gbọ́ guidance and counselor àbí ìyẹn ni wípé àwọn ọmọ gbani ní ìyànjú wọ́n tún ń ṣe kíni wọ́n tún ń tọ́ ní sọ́nà gbogbo àwọn eléyìí ni Ọlọ́run fi kẹ́ màmá wa arábìnrin Olúbùnmi Adeola ẹ mà káàrọ̀. Ẹ ṣé gan ni mà. Ìgò ló bá dé. Ẹ ṣeun gan ni mà. Kì í ṣe sí gèlè yìí òní gèlè yìí o. Tẹ́ntẹ́lẹ̀. ẹ jọ̀ọ́ mà. Ó dáa náà adúpẹ́ abiyamọ rere ni wọ́n torí nítorí tí ń fọ̀ látàárọ̀ lẹ́ẹ̀kan ní èdè Gẹ̀ẹ́sì inú mi sì ń dùn sí i. Màmá wa inú wa dùn pé a pè yín ẹ jẹ́ wa. Ẹ ṣeun gan ni. Bẹ́ẹ̀ ni ìyẹn kéré nídìí nǹkan ẹ o torí gbà wọn kọ́ wọlé tí mo rí gèlè mo ní ó dáa náà tó ìtí ìyá àdàtàn tún gbédé lónìí báyìí ní ìsìn Ọlọ́run àmọ́ bí àtúbà já àbọ̀ǹgbà sí ìyá bẹ̀rẹ̀ sí ní jù tí wọ́n ń jù mí ní Ọlọ́run o àṣẹ pé mo pẹ́ǹdì kankan ni pé kí ni mo mọ̀ ó lè pé ọmọ mọ̀ ní tó wà níbi kankan mo kàn sí pé ọkàn wòran ni bẹ́ẹ̀ ni ìyàwó wa wòran rárá àwọn ọmọ bó ṣe ń lọ gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ tẹ kọ́
àti alábìyamọ inú mi dùn pé Ọlọ́run ti gbà fún yín Ọlọ́run ti gbà fún yín ẹ ti di màmá ẹ ti di ìyá ẹ ti di olórí ẹ ti dàjẹ́ lẹ́ẹ̀dẹ̀ ọkọ àbí kò sẹ́ni tó ń pè sí òjẹ́ o àdúpẹ́ òun náà ni wípé tá a bá ń wo àyíká wa ìyàwó ìjẹ́nu yín tiẹ̀ ń dùn sáwọn nǹkan tẹ̀ ń rí ní àárín àwa ìwé ìwòyí tó ń ṣẹlẹ̀ tá a bá wá ní ká wá wò pé báwo náà wo ló gbà débẹ̀ ṣáà tún ní padà sílé báyìí pé ilé ibo wọn tiẹ̀ ti tọ́ wọn kí wọ́n tó bóde. bẹ́ẹ̀ni mọ̀ pé Yorùbá sọ pé ilé láti ń kẹ́ṣọ̀ọ́ ròde wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ àti pé àwa òbí àwa la máa ń kọ́kọ́ ń kọ́ ọmọ ká tó fi wọ́n ránṣẹ́ sí àwùjọ àbí ilé-ìwé ìyẹn túmọ̀ sí wípé àwa òbí ní ipa púpọ̀ láti kó lórí àwọn ọmọ wa lórí ọmọ so èyí táwa bá ṣe òun náà máa mú lọ síta ọmọ tó ò bá wá kọ́ ní àtìlé wọ́n máa ń sọ pé wọ́n máa kọ́ wọn bọ̀ àtìta ọmọ tó bá kọ́ nílé wípé èèyàn kan péré kọ́ ló ń tọ́jú ọmọ. inú mi dùn sí ní tẹ́ ẹ sọ yẹn ìyẹn ni pé ṣé ẹ̀yin náà gbà bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àsìkò tá a wà yìí ṣé àgbà lásìkò àwọn ìyá wa aláwọn ìyá sófó ẹ̀kan ṣe àkànkẹ́ títí ńlá kò ń ṣe yẹ o aládùúgbò ni o tó bá ti ń sọ́nà ẹ̀ tí mo gbá àwọn dájì náà ń gbọ́ bọ́lódà ìyá ẹ̀ ṣàkúrò ń bẹ́ẹ̀ báyìí sọ ó tún ti ń lọ ọ̀kẹ́ ẹgbà ẹ̀ wà ń bí náà I have your size ṣọ̀pọ̀ àwọn yẹn wà ládùúgbò ṣùgbọ́n ní ìsìn àní wọn mọ̀ ó sì di pé kọ́lọ́múdọ́mù ìyá ẹ̀ gbé kí ló dé ọmọ ọlọ́mọ kò kàn mí aṣọ kò kàn mí tá a wá dá ibi tó wá bá wa dé ìṣódà. kò dáa tó torí pé tí èmi bá sọ pé kò kàn mí tẹ̀yin sọ pé kò kàn yín àìmọye ọdún after ó yìí máa padà kan àwa méjèèjì torí pé ọmọ tí yín tẹ́ kọ́ dáadáa òun ló máa pàdé ọmọ tí wọn kọ́ dáadáa ìyẹn tó máa túmọ̀ sí wípé ó máa pàdé ẹ̀ níléèwé àbí kẹ́ ẹ̀ níbi iṣẹ́ so tẹ́ ẹ̀yin bá kọ́ ọmọ tí yín dáadáa tó pàdé ọmọ tí wọn kọ́ dáadáa níbi iṣẹ́ ó máa ba iṣẹ́ tí ó ń ṣe tóun ń ṣe dáadáa jẹ́ so tí everybody bá ń sọ wípé tí gbogbo wa bá ń sọ wípé kò kàn mí àbí ṣe bó ní ìyá tí ó yìí máa kàn wá because àwùjọ kan náà la dìjọ wà so ìgbà ojú tó ń tọ́mọ yẹn ó yẹ ká ṣì máa mú lọ ká tún padà sí bẹ́ẹ̀ ni ó yẹ ká túbọ̀ máa mú lọ because mo bá nìkan sọ̀rọ̀ nígbà kan mo ní tó bá yá àwọn ọmọ tí wọ́n kọ́ nílé wọn dáadáa ó ní àwọn tó jóbìnrin torí ọmọ ọkùnrin méjì ni mo bí àwọn yẹn ni mo máa fẹ́ kó jẹ́ ọ̀rẹ́ fún ọmọ tèmi ọkùnrin tí mo ti kọ́ dáadáa ń sìn ìdí ni wípé àwọn ọmọ tí wọn kọ́ dáadáa yẹn tán bá rí àwọn ọmọkùnrin tí wọ́n kọ́ dáadáa they take advantage of them wọ́n máa ń yàn wọ́n jẹ mo ti kọ́ ọmọ tèmi pé obìnrin nǹkan ẹlẹgẹ́ ni mo ti kọ́ ọmọ tèmi pé kò ti dandan kó jẹ́ pé ìyàwó ló ń wọnú kitchen àjọṣe ni ṣùgbọ́n gbà tí ìwọ ọmọ tí wò kọ́ dáadáa tó ti dúró wípé ìwọ náà ó ti ń lọ ṣe náà nìyẹn so ìwọ jíṣẹ́ fún ọmọ tèmi tó ti wá lọ bíṣẹ́ tó tún ti dé tó tún wò pé ìyàwó mi ò tí ì dé jẹ́ kí n ṣe ìgbà tó wá tún wà nílé tóun ò tún ṣe ó máa kò sẹ́ni tó máa dínú ẹ̀ máa dùn so ọmọ tí wọ́n kọ́ dáadáa àtọmọ tán kọ́ dáadáa ló yẹ kó ṣe kí ni kọ́jọ kọ́ wọ́ọ́rìn ṣùgbọ́n gbà tó bá jẹ́ pé máa ṣe bọ́n ṣe táwọn bàbá wa ṣe ń ṣe mọ́ ọmọ tó wu ọmọ ló ń fẹ́ ìgbà tó bá ṣe irú màṣemáṣe tó fẹ́ irú ọmọ tí wọ́n kọ́ dáadáa yẹn ẹ mọ̀ àwa ṣẹ̀ṣẹ̀ máa kánsẹ̀lẹ̀ àbí máa gbà níyànjú pé ẹjọ́ máa bára yín gbó náà ni ẹjọ́ máa èyí tí ò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ so tí gbogbo wa bá jókòó sìn tàdíjọ́ ń kọ́ ọmọ wa dáadáa as long as ten kálukú ò máa kọjá yìí kọ́ ọmọ kò túmọ̀ sí pé ká ya ọmọ sí pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀ don't use very bad words for somebody's children if you can ẹ má nà ọmọ lọ́mọ kẹ́ padà sílé. bẹ́ẹ̀ ni so àwọn ìwà tá a fi lè kọ́ àwọn ọmọ yẹn dáadáa tó jẹ́ pé tí n bá yín kọ́ ọmọ yín gan inú yín ò ní bàjẹ́ sí torí pé kí ni mi ò pè lórúkọ burúkú mi sọ̀rọ̀ òdì sí mi mú nǹkan tí ò yẹ kí n fi lù bẹ́ẹ̀ ni so tá a bá ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn inú mi á dùn tẹ́ bá bá mi kọ́ ọmọ mi torí pé ìwúlò kan náà ló máa jẹ́ fún gbogbo wa láwùjọ. ìyá wa Olúbùnmi Adeola ṣé níbi tẹ́ sọ̀rọ̀ dé yẹn inú mi dé dùn mo rí kọ́ máa gbà níyìn tó dẹ̀ padà sí ní òwe kan ẹ̀kan pa ni
ìyẹn ni pé bá mi ná ọmọ mi kò dénú ọlọ́mọ kò dénú ẹ̀. bí bàbá ọmọ gan na ọmọ gan kò dénú ọlọ́mọ. kò dénú ọlọ́mọ gan kò dénú ìyá. bọ̀ wọ́n jọ bí ni. kò dénú yàn o. wọ́n ní kì í dénú yàn lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan bóyá bá ti pọ̀ jù. tó bá ti pọ̀ jù. ṣé wọn kò bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn tá a bá fẹ́ abiyamọ báyìí la abiyamọ ṣe ń ná ọmọ ọwọ́ kòtò ìgbọ̀n bá jáwọn ọmọ dáàdi wa ni ọwọ́ tó flat ọwọ́ flat inú abiyamọ ò lè jù. ó dáa náà wọ́n ní pé tá a bá fẹ́ tọ́ ọmọ ká má fi ọ̀rọ̀ burúkú ọ̀rọ̀ àlùfàṣà ká má fi kọ́ ọmọ ká má ràn ọmọ sí ibi tí ò tọ́ ká má fi kọ́ ọmọ ká má fi ọ̀rọ̀ páǹlé àbáwọn àṣàkáṣà láwùjọ ká má fi kọ́ ọmọ àbí nítorí ẹ̀sọ́ yẹn inú mi dùn màmá wa ọ̀nà wo lẹ́wọ́ ẹ wojú wọn wò yín o láàárọ̀ àwọn abiyamọ nínú ilé ó dáa náà báwo la ṣe wá fẹ́ tọ́ àwọn ọmọ ọ̀hún gan báwo la ṣe fẹ́ tọ́ wọn ọ̀nà wo la ti ẹ̀ wá fẹ́ gbà gan báyìí màmá wa. ẹ ṣe gan ni mà. pé láti abímọ báyìí o tọ́lá yìí olóyìn ìbò náà lẹ sọ pé níjọ́ tó máa ti ẹlòmíì tẹ̀ nínú oyún la tún ti ń tọ́ ọmọ lẹ́yìn alákọ̀wé ó yẹ bá ń bá wọn sọ láti tọ́ ọmọ báyìí ní ìsìn láti inú oyún. so ìdí tí wọ́n fi sọ pé inú àti inú oyún la ti ń tọ́ ọmọ ni ó tí ó wà dé èèyàn láwùjọ. ọmọ máa ń gbọ́ ohùn wa àwọn tó bá ń bọ́ ọmọ sọ̀rọ̀ láti inú oyún ẹ máa rí i pé tẹ́ bá bọ́ ọmọ yẹn sọ̀rọ̀ bóyá bàbá ọmọ ni ó máa ọmọ mi ọmọ ọkùnrin ṣóun ta pọ́npọ́n ó ṣe dáadáa ló wà ọmọ yẹn gan ayí sákòókò gbà yẹn adédè ṣe kúngúrú. ìyẹn túmọ̀ sí pé wọ́n ń gbọ́. ó gbọ́ ọ̀rọ̀. káti ẹ̀ wá sọ pé ọmọ ta ti gbé lọ́wọ́ ní jòjòló bá a ṣe ń bá a sọ̀rọ̀ ọjọ́ tọmọ ti géèyàn jẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ torí ṣùgbọ́n ọmọ géèyàn jẹ ẹ fi rẹ́rìn àbí àwọn ọmọkùnrin wa máa ń ṣe nǹkan kan tẹ́ bá ti fẹ́ change kí náà ń wọ̀ sí diaper wọn. bẹ́ẹ̀ni tẹ́lẹ̀ di wọn. ẹ mọ̀ pé táfẹ́fẹ́ yẹn bá ti fẹ́ sí wọn ìgbà yẹn náà máa tọ̀ sí. bẹ́ẹ̀ni. ọjọ́ tó ti tọ̀ sí mi lójú tí mo ti ní ọ̀nkú. so yes tó bá tún tó bá fẹ́fẹ́ yẹn ṣe fẹ́ sí ìtọ̀ tí ó ti ń gbọ̀n tẹ́lẹ̀ tó fẹ́ jáde yẹn gan tó bá tiẹ̀ sáré jáde ẹ máa rí pọ́mọ yẹn gan try pé ó ń wojú ìyá ọmọ tí ò tí mọ̀ nǹkan kan ó lè yí èmi rí ó lè yí ọmọ yẹn á yí ìyẹn túmọ̀ sí pé ọmọ yẹn ń gbọ́rọ̀ nǹkan tẹ́ ní kó má ṣe ó mọ̀ so àtàbá ti ń bẹ̀rẹ̀ láti kékeré bẹ́ẹ̀ yẹn máa sọ fún wọn pé má ṣe báyìí nǹkan báyìí ló yẹ kó ṣe ìdí dẹ̀ ni pé tá a bá ní pé kó má ṣe nǹkan báyìí a ní láti fi nǹkan tó yẹ kó ṣe síbẹ̀ má bá lágbájá rìn àbí kẹ̀ má máa wo tẹlifíṣàn tó o bá ti ṣe assignment ìyẹn túmọ̀ sí pé tó o bá ti kọ́kọ́ ṣe assignment tán o mọ̀ pé o máa ṣe wo tẹlifíṣàn ṣùgbọ́n má wo móhùnmáwòrán má tẹ fóònù má ṣeré lọ síta kí wàá ní kọ́mọ yẹn ṣe ní pàtó ṣó ti ràwé fún o ti ra àwọn nǹkan ṣeré fún tó máa fi máa dá ṣeré nínú ilé àbí kẹ̀ṣó ti sọ fún wípé ọjọ́ báyìí ìwọ àti àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ báyìí a máa dìjọ lọ síbi báyìí a ní láti fi nǹkan tó yẹ kán ṣe sínú tàbá ní kán má ṣe nǹkan tó a bẹ̀rẹ̀ láti kékeré tán ṣe ń dàgbà tó bá dẹ̀ ṣe àwọn nǹkan tí ò yẹ kán ṣe à á fi ẹnu bá wọn wí gẹ́gẹ́ bí àbíamọ kò sọ́mọ kọ̀ọ̀kan tó ṣe tó kọjá àbáwí. train what's the right word for train. bẹ́ẹ̀ni kò sọ́mọ tó kọjá àbáwí. kò sọ́mọ téèyàn ò lè kọ́ lẹ́kọ̀ọ́. téèyàn lè tán. and even àwọn ọmọ wa tí wọ́n ní ìpèníjà bẹ́ẹ̀ ṣe sọ wọ́n ń gbọ́ ìbáwí. kò sọ́mọ tí ò ṣe é tọ́. ìsúrù wa ni òun tó gẹ́gẹ́ bí àgbàlagbà àwa ti gbọ́n àti lọ́gbọ́n àti rí òye àti rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí lágbájá tó fi di báyìí ó ti ṣẹlẹ̀ sáwa náà àwọn ọmọ yẹn wọ́n sì kéré ẹ wá fẹ́ kọ́kọ́lọ́ tó wà lórí tiwa àdẹ́gbàlagbà kó wà lórí tiwọn irọ́ àwa ní ká ní sùúrù fún àwọn ọmọ yẹn tó ta bá kọ́ ẹ lónìí mo ti ẹ̀ka nínú ìwé kan pé ká kọ́ wọn tó 30 times ọgbọ̀n kan ṣe nǹkan ok ó fẹ́ kọ́ ọmọ yẹn máa fọbọ́ àjọfọ̀ ní 30 times kó tó lè dá ṣe ṣùgbọ́n ọjọ́ kan wo bó ṣe dọ́ṣẹ́ sí gbogbo lẹ̀ wo bó ṣe domi sí gbogbo ó sì mú lù ó ti so àwa ni sùúrù wa òun tó kí sùúrù àbíyamọ lọ tó inú mi dùn ìyá wa níbi tí ẹ sọ ọ̀rọ̀ dé yẹn wípé ìtọ́ ọmọ bẹ̀rẹ̀ láti inú tá a bá wá gbé dání ní jòjòló tí bá mọ yàn ọmọ tí mò ń fún lóúnjẹ tí mò ń ṣàánú mò ń fún ẹ lóúnjẹ ó tún wá gé mi jẹ ọmọ mi ò tún wá mú ìyá rẹ̀ yóò tún wá fún ní gbàjúgbà ẹ gbọ́ ìyá náà bá bú sẹ́rìn jíjí ní ẹ̀ wọ́n lọ́mọdé ni ẹ gbọ́ wọ́n lọ́mọdé ni ṣọ́mọdé nírú ọmọ bẹ́ẹ̀ ṣọ́mọdé nírú ọmọ bẹ́ẹ̀ ìyá mi. nǹkan tá a bá ti gbà láàyè ó máa tún máa ṣe tó bá ń ṣe nínú kọ̀rọ̀ yàrá wa ń sìn ìgbà tó bá wá lọ ṣe níta gbangba àwa fẹ́ ní kókó má ṣe bẹ́ẹ̀. ó wá do onídojútì ó dáa náà ẹ jẹ́ ká ọmọ ti wá dàgbà báyìí ní ìsìn
ó ti dáńgá ó ti tójú bọ́ tọ́lá àwọn dájì wà dájì ọ̀rọ̀ tí ń lè mi fẹ́ sọ ń sìn yìí o nígbà tọ́mọ yẹn ti wá di pé bóyá ó ti wọ yunifásitì ó ti wà ní secondary school ẹ mọ̀ jà mú fásitì tún ti dàgbà bàbá wa lọ sí òde ó wá ní òde àná ìwọ náà o tẹ́rẹ̀ lọ́rùn o ṣayé o ṣé ń gbọ́ àwọn dájì wa o tẹ́rẹ̀ lọ́rùn kò ṣayé o ọmọdé náà bí bàbá bá ṣe mú ìgò kan ọmọ náà wò lọ́ọ̀kan bàbá mi sì mọ́ ẹ náà mú ọ̀nkú èwo ló fẹ́ ṣẹlẹ́rì dòdò ni ìrì èlé òun náà mú gò kan bàbá mú kejì ọmọ yìí mú kejì ẹ gbọ́ ṣé wọ́n ń tọ́ ọmọ yìí náà ni nígbà tí ó wá yá sí wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe àwọn ọ̀rẹ́ bàbá kí ló ṣẹlẹ̀ Ọlámídé kí ló ṣẹlẹ̀ bá ń gbọ́ ọ̀rẹ́ kí ló ó dà tó ṣe lójú mi báyìí tí n bá délé màá bá wí ẹ gbọ́ ẹ bá ń da ẹyin náà ẹwòrú ṣé kíkọ́ là ń kọ́ ọmọ yìí ni àbá ń bà á jẹ́. ẹ ṣeun gan-an. torí wọn lọkùnrin ni o pé n tó bá ti ṣe lójú mi màá mọ̀ mo máa bá wí tí màá mọ̀ nǹkan tó máa ń ṣe lẹ́yìn mi ṣé ó yẹn òkè. ara kò dáa tó. kò òkè rárá. bẹ́ẹ̀ni torí pé kí ni gbogbo wa ló mọ̀ pé ọtí àmupara kí ló ń ṣe fún àgọ́ ara wa. so ìgbà tá à ń mu ọtí yẹn ń sìn àwọn ẹ̀dọ̀fóró náà ń pe kidney ó ń bà ó nìkan tó ń bàjẹ́ níbẹ̀ àwọn kíndìnrín náà ni Yorùbá ń pè. ọmọ kékeré tó wá jẹ́ 14-15 that's the age àwọn age táwọn ọmọ yẹn wà ní secondary school nìyẹn 15 tó ti wá ń mu ọtí ṣé kò ti wá yá jù. àwọn nǹkan kan wà tó jẹ́ pé kò yẹ ká tiẹ̀ gbà láyè fún ọmọ kékeré. rárá yálò ọjọ́kùnrin yálò ọjọ́bìnrin. èdè kan wà tá a máa ń pè ní inú ilé wa èdè yẹn ni pé it's for an adult àgbàlagbà ló ń ṣe. àgbàlagbà ni. torí pé mo tún bímọ ọkùnrin mo tún máa sọ pé it's for girls. so tí n bá lo lip gloss ọmọ mi ọkùnrin kékeré máa ní I want or lipstick tó máa ní colour a ní I want put on my lips máa ní it's for girls. it's for girls tóbìnrin rèé. torí pé o lè àbí yẹtí a ní it's for girls so ọmọbìnrin ló ń ṣe àgbàlagbà ló ń ṣe ìtumọ̀ pé àgbàlagbà ló ń ṣe ni wípé tó bá tójú bọ́ tó wù ẹ́ wọ́n ti kọ́ síbẹ̀ pé drink responsibly. bẹ́ẹ̀ ni. ṣùgbọ́n kí n wá sọ pé torí pé ó ń ṣe lójú mi àbí torí pé inú ilé ló ti ń ṣe rárá kò dáa tó. kò dáa tó. ìyẹn ò dáa tó. ẹ ṣe ìyá wa ẹ sọ̀rọ̀ débì kan èmi náà tí wọ́n á jẹ́ wò mo rí wípé ó dàbí ìbéèrè tí arábìnrin kan kọ sí wa ńgbà tá ní ẹ̀ ń bọ̀ lórí ètò òun náà ni wípé àwọn ìwà kan wà tó jẹ́ wípé tí èèyàn tí wọ́n bá máa wù ní bóyá nínú ilé téèyàn ti dàgbà àbí kó máa wù nínú ìran ṣé wọ́n pé ìran tún wà àwọn ìwà míì wà jẹ́pọ̀ ọmọ tiẹ̀ ó lè má wù ìgbà yẹn rárá akọ̀yẹ̀dẹ̀ yọdé tó ti wà nínú ìran ṣé mọ̀ bẹ́ẹ̀. inherit. ẹ ṣe ìyá mi olóyìnbó torí àwọn nǹkan tá à ń rí lójoojúmọ́ yìí ó bu àyà o nígbà tí wọ́n bá ń bá orí ní ọwọ́ ọmọ píníṣín àbí mọ̀jẹ̀ṣín kọ́ lọ ọmọ ọdún 12 14 àbí ọmọ 21 years gan 22 mọ̀jẹ̀ṣín náà ṣì bá dé kí ló fà kí ló ṣe pé kò tiẹ̀ tí wá sí bẹ̀rù mọ́ ni tá a bá ń kọjá tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ní tẹ́kù bóyá bíi mọ́ṣúárì àbí ní bóyá bíi tẹ́kù tá à ń kọjá lọ yẹ́n mọ̀ páwọn a máa sáré ni àyè èèyàn máa já àbí kọ́ ní èèyàn kan kún bẹ́ẹ̀ yẹn èèyàn nílè lọ síbẹ̀ kí ló wá dé tó fi jẹ́ yí pé ń sìn àwọn ìwé ìwò yìí kò sí tó kàn wọ́n débi tán máa ìyá mi. ṣọwọ́ ọwọ́ títọ́ náà látún ló yọ bọ́ ni. àti agbègbè ibi tá à ń gbé àwọn nǹkan tá a wà expose àwọn nǹkan tá à ń rí. tá à ń rí ládùúgbò. so ó ti jẹ́ pé àwọn ọmọ kékeré wọ́n ń rí ẹni tó ń kọrin wọ́n ti rí i pé ó lówó lọ́wọ́ àbí wọ́n ń gbọ́ pé ẹnìkan tó ń wọ́n mọ̀ ọmọ kékeré ó yẹ ká in fact ó yẹ kán tiẹ̀ mọ̀ pé ọmọ kékeré ó ní láti gun àkàbà débi tó máa dé. so iṣẹ́ là á ṣe àwọn nǹkan tágbàlagbà ṣe mo máa ń sọ fúnra mi pé tí ẹni yẹn bá ti ṣe I still have time. That's what I just thought. I still have time because how old am I? So ọmọ kékeré at 20, 30. Some teenagers. ọmọ tí o ti lè dá àṣẹpa fún ara ẹ̀ pé bó bá fẹ́ mú jamb àṣemàmà bí mi pé are you sure? Do you want to think? Do you understand? So o ti wá ń wa mọ́tò
ó ti mówó lẹ́ẹ̀kan fi tọ́jú ilé báwo ló ṣe débẹ̀. inú mi dùn. nítorí pé tẹ́lẹ̀ tó bá mú pẹ́ńsù méjì wálé ó máa jẹ gbasi ibo ló ti rí kejì. torí mi ò ra ilé ìfún wọn. bọ́ǹsìn ọmọ kékeré ló ń tọ́jú ilé òun ló ń gbọ́ bùkátà lórí àwọn òbí ẹ̀ náà. kò rí bẹ́ẹ̀. kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. ìyẹn ni pé ọmọ mi ò ṣàgbàfọ̀ àbí òun kaṣọ wálé ẹ rójú olè ẹ mú irú òbí bẹ́ẹ̀ gan ló yẹ ká mú bẹ́ẹ̀ ni òbí tó gbà wọ́n aṣọ aláṣọ. àwọn ọmọ yẹn they are victims. tó rọmọ yìí jẹ́jẹ́ ló wà ìbólẹ̀ wà tó fi di wípé ọmọ ọdún 12 ọmọ ọdún 14 ti bẹ̀rẹ̀ sí ní fún yín lówó oúnjẹ ìwé yín wá fẹ́ ṣe òbí kí lẹ wá jòbí fún ìyá mi ṣé pé àsìkò àkókò náà ló le tó bẹ́ẹ̀ ni àbí ìlú náà ló le dé bẹ́ẹ̀ ni kí ló yẹ kó fà á. àwọn tí wọn ọmọ yẹn ń bá rìn àwọn òbí owó ọ̀rẹ́ wọn àjókòó àmójútó nǹkan tó yẹ ká mójútó. ó fẹ́ jẹ oúnjẹ ọmọ ni. àmójútó nǹkan tó yẹ ká mójútó. torí kí lọmọ ọdún 16 fẹ́ fi owó ṣe ju kó ra ìpápánu lọ tẹ́lẹ̀ ju kó rẹ̀pà kó ra àgbàdo bọ́ǹsìn ó máa lóun máa ra fóònù ta ló fẹ́ pè ó máa lóun máa ra mọ́tò. ibo ló fẹ́ wàá lọ. so àmójútó nǹkan tó yẹ ká mójútó. ìyá mi ẹ wá bá mi ní lórí ibi tá a wá bá dé ìbáyìí ó dàbẹ̀ ni pé ẹ bá mi kọjú sí àwọn ọmọ mi àti dáàdì àwọn ni ọ̀rọ̀ tó kù lọ bá torí a ti tọ́ àwọn ọmọ yìí ọwọ́ wa náà ló wà ẹ dẹ̀ ti sọ pé níta bá fi tọ́ wọn pé bí ọ̀rọ̀ kọ̀ǹpútà ni garbage in garbage out níta bá ti kó síbẹ̀ ó náà la máa bá ẹ bá ń bá wọn ẹ mọ̀ jẹ́ àkókò kúkò mọ́ bóyá sawdust tàbí ìbò là ń kó sí ẹ bá ń bá wọn sọ. so mo fẹ́ gba àwọn òbí wa ní ìyànjú pé nǹkan tá a bá fi sí inú àwọn ọmọ wa òun náà máa fi síta even àwọn tó bá máa tiẹ̀ ní wọ́n fẹ́ yà kúrò lọ́nà téèyàn fi hàn wọn kò ní pẹ́ ó máa rọrùn fún wa láti tètè dá wọn padà torí pé àti fi nǹkan tó tọ́ sí wọn ní ọkàn láti ìgbà tó ti wà ní kékeré ìyẹn túmọ̀ sí wípé táwọn ọmọ wa bá ń ṣe nǹkan tí ò dáa a túbọ̀ máa bá wọn wí pẹ̀lú ìfẹ́ a máa wo àwọn tó ń bá rìn àwọn tó ń bá ṣe àwa òbí ló sì máa kọ́ ọmọ títí tọmọ fi máa dá gánjíá òbí ló sì máa kọ́ ọmọ. tọmọ báyọ̀ nígbà míì ọmọ á tún kúrò lọ́wọ́ òbí ọjọ́ máa lọ iléèwé àwọn tíṣà ọmọ ń wò lẹ́nu jẹ́ mẹ́ta wọ́n ní tíṣà na ọmọ kan bàbá rẹ̀ sì lọ iléèwé níjọ́ kejì ó sì náà sì kẹgbà dání tíṣà èwo ló na ọmọ mi nínú yín o wọ́n náà bá ní dájú ẹ̀ lẹ́sà ẹ̀yin ní àyín bàbẹ́ èmi ní mo bọ́mọ mi wí ni okay you too come here wọ́n ní bàbá mi sì dá gbogbo ẹgbà yìí ó sì dá lára tíṣà ẹ gbọ́. ẹ mọ̀ pé gẹ́gẹ́ bí ṣé professional kí lẹ́ ń pè ní Yorùbá ó ní bí a ṣe lè bá ọmọ wí tí ò ní jẹ́ pé a ti dá ọ̀ràn so ọmọ tí ẹ̀ ń sọ yẹn mo rí i pé gbogbo ẹ̀yìn ẹ̀ báyìí wọ́n ti ṣe ní yamayama mi ò mọ nǹkan tọmọ yẹn ṣe fún tíjà o mi ò mọ ẹ̀ṣẹ̀ tọmọ yẹn ṣẹ̀ ṣùgbọ́n nǹkan tó yẹ ni pé ká bá ọmọ wí pẹ̀lú ìfẹ́ pẹ̀lú ìfẹ́ ni ká fi bá àwọn ọmọ wa wí àti pé àwọn tíṣà wa náà nílé ìwé torí oríṣiríṣi àwọn ìwà àbàjẹ́ kan láwọn tíṣà tó jẹ́ pé ó yẹ kán tọ́jú àwọn ọmọ wa tẹ́ pé àwọn ọmọbìnrin tẹ́ pé àwọn tíṣà gan ni wọ́n tún kọ́ wọn sáwọn ìwà kan ẹ bá ń wojú tíṣà wọn ẹ bá ń bá sọ Uncle Alex ẹ lísìn. ẹ̀yin tíṣà wa àwọn náà ń kọ́ àwọn ọmọbìnrin wa lóríṣiríṣi tẹ́ ń kọ́ àwọn ọmọ wa ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa tọ́ wọn pẹ̀lú bó ṣe yẹ gẹ́gẹ́ bí ìwé tí a gbé lọ́wọ́ ṣe ní ká tọ́ wọn ẹ jẹ́ ká tọ́ wọn dáadáa torí tá a bá tọ́ wọn dáadáa wọ́n yìí máa rántí wa 10-20 years from now wọ́n á dúpẹ́ lọ́wọ́ wa pé arábìnrin gbá ó ṣe báyìí nǹkan mèremère ló ṣe nínú ayé mi so ẹ jẹ́ kí àwa olùkọ́ àti gbogbo àwa tá à ń bá àwọn ọmọdé ṣiṣẹ́ torí pé àwọn ọmọdé wọn mọ nǹkan kan àfi nǹkan tá a bá fi hàn wọ́n ìgbà tá a bá tó kì í ṣe pé inú ọpọlọ wọn nìkan wọn yẹn kí ni ẹ̀ máa ti ń jáde nǹkan tó bá rí ló mú papọ̀ torí wọ́n mọ bọ́n ṣe ń wo ìwà tán bá rí àti nǹkan tó bá gbọ́ ju bí àwọn tó wù ṣe wù lọ so nítorí náà nǹkan tá a bá ń ṣe ká máa hùwà pé ọmọ kan ń wò mí ọmọ kan máa fẹ́ ṣe nǹkan tí mò ń ṣe alẹ́ àwọn ọmọ kan tó máa ní mo fẹ́ dàbí lágbájá mo fẹ́ dàbí tàmẹ̀dọ̀ ṣé ìwà tó ń wù gẹ́gẹ́ bí àgbàlagbà tó ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ọmọdé ṣé o máa nífẹ̀ẹ́ sí kí ọmọ máa wu irú ìwà yẹn. ẹ ṣe gan ni ìyá wa ẹ wò wọ́n ní kí ìdí kò pọ̀ ṣíún báyìí náà ni ọbẹ̀ oge abẹ́ẹ̀rí ibi adá mi ò mú ẹ̀yin náà rí arábìnrin Olúbùnmi Adeola ẹ̀rí bọ́n ṣe bá mi fọ́ sí wẹ́wẹ́ bí mo ṣe fẹ́ bẹ́yìn gan ṣe fẹ́ bó ṣe dùn mọ́ yín nú
kọjá bẹ́ẹ̀ òun náà nìyá wa ti ṣe ní àárọ̀ yìí àlékún ọgbọ́n àlékún àsìkí o àlékún àlàáfíà lágbàlú no rival o nínú ilé wọ́n yà sáré sàmì dájú ẹ ṣe gan ẹ bá wa yọ̀ǹda wọn ẹ ṣeun tábà pè yín ṣe tí wọ́n jẹ wá thank you so much. All right. Thank you very much. We appreciate you for the honor done us this morning. Okay, I just want you to wrap up in just a few seconds. Raising children of independence and responsibility. What should be the role of everyone in the society? Then to wrap up, so it is important for us to help children to develop into responsible adults, because if they grow well, there's this sense of accomplishment that comes with it, that I am able to do this by myself. And if you don't assign tasks to them, if you don't let them try it out, if you don't let them find their own way or their own path, they will just be reliant on adults or on parents forever. You don't want a 40-year-old that does not know what to do. So if you start early, you are teaching them how to be able to stay off you and believe in themselves. You know, it does something to their own self-esteem as young children when they are able to do certain things. All right. Once again, we appreciate you. Thank you very much. Okay, that is it from Mrs. Olubunmi Adeola. Well, raising children, as she has said, should not be the sole responsibility of biological parents, guardians only, but the task for everyone in the society. I know that if you raise yours well, you will also desire that he or she meets someone that is well raised and independent too. Okay, let's play our parts as expected, and we will indeed get a society that is desirable. Anita Buhari is my name. On behalf of everyone who made today's production a successful one, I say thank you. Enjoy the remaining part of your weekend and have a great week ahead. It's bye for now. A dúpẹ́ ní ọwọ́ Ọlọ́run torí pé a ti ṣètò tèmi àbí Ọlọ́run ti bá wa ṣe.